Hello and welcome to this unit on money, banking, and budgets brought on through the Minnesota Council of Churches. السلام عليكم. خوش آمدید به این بخش بانکداری و حساب بودجه و از طرف کلیسای چی هستیم. My name is Peter Kalal, and I'll be spending about the next hour and a half talking about money, banking, and budgeting our money in the United States. نام پیر کلاس و در یک نیم ساعت دیگر ما در ارتباط با بانکداری بودجه و از چه رقم از پول خود نگهداری کنیم در صحبت. So before we begin, I want to talk a little bit and have you do some comparing as you listen to today's unit. I want to ask you, what was the currency like in your country of origin? قبل از اینکه شروع کنیم یک چند سوال است می‌خوام بپرسم که قبل از اینکه در امریکا به واحد پول شما در مملکت خودت چی بود؟ And what was banking like in your country of origin? و بانکداری در مملکت شما چه رقم بود؟ And as we go through the unit today, I'd like you to think about the similarities and differences in what we'll be talking about. وقتی که به موضوع امروز می‌پردازیم می‌خوایم صحبت کنیم در ارتباط با بانکداری و واحد پولی که در اینجا است. Things we'll be learning about today is what U.S. money and coins and currency look like. و موضوعی که امروز می‌خوایم صحبت کنیم در ارتباط با پیسه پول آمریکاست و ارتباط با چه نوع پولای ما در استفاده می‌کنیم. We'll talk about banking in the United States. و در ارتباط با بانکداری در آمریکا صحبت می‌کنیم. We'll talk about check and debit cards. در ارتباط با چک و کارت بانکی. And credit and cash cards. و همچنین کارت نقدی و حساب کارت کریدیت. We'll also talk about what a budget is and how we can begin to save our money. و در ارتباط با بودجه که پیش ما نگاه می‌کنیم و همچنین چه رقم ذخیره کنیم پول. Now, in the United States, the paper money are called bills or currency. در آمریکا پول کاغذی به نام پول یاد میشه یا واحد پول کشور. And the metal coins we call coins or sometimes change. همین سکای آینی را یا کوینز نام میکنیم یا که پیسه مایده. The names of currency and size, when we refer to any of the bills, we use this symbol that looks like the letter S with a line through it. و واحد پول ما با اس و دو خط در سرش خط کشیده شده باشه با این نشانی میکنیم. And first we'll go through the way we would write the values numerically and then how we would write them in English. So for the $1 bill, we would use the 1.00 with our dollar sign. ما قسمی که نشته میکنیم واحد پول مثلا مقدارش از $1 که نشته میکنیم در پولش یک صفر میبونیم و یک نقطه میبونیم و دو صفر دیگه در پولش میبونیم. And for the English words that would go along with this 1.00, the words are $1. و اینکه چه رقم در انگلیسی گفته میشه به نام $1 یعنی $1. The $5 would be 5.00. و $5 چه رقم نشته میشه که 5 نقطه با صفر صفر. And the English word would be $5. و در انگلیسی $5 گفته میشه. When you hear the word dollar and dollars, we add the English letter S, and that means more than $1, $5. و فرق بین $1 و $5 است که در $1 ما اس استفاده نمیکنیم و $5 که میگیم $5 یک اس آخرش اضافه میکنیم. And of course, this is a $1 bill and $5 bill. و این معلوم دار است که $1 است و این $5 او اضافه شد. Then we go down to the value of $10. We have our dollar sign 10.00. و وقتی که در دلاری میریم در نشته میکنیم با نقطه صفر صفر. And the English words $10. و در انگلیسی به نام $10 یعنی $10 در آخرش یک اضافه شد. And the word bill. و همچون لغت بیل. $20, the dollar sign with 20.00. و $20 دو صفر با نقطه صفر صفر. And $20. و $20.
and of course the word bill. وآخرشان كلمة بل. $50, the dollar sign 50.00 $50 5.0.00 and $50 و$50 آخرشان اس. and the $50 bill. وهمچنان $50 بل که وساب آخرش کلمه بل است. And lastly, $100, the dollar sign 100.00 وهمچنان $100 100.00 $100 and the $100 bill. $100 و $100 بل. And before we leave this frame, I'd like you to again review the $1, 1.00, $1. قبل از اینکه از این صفحه بگذاریم می‌خوایم یک مرور کنیم $1 1.00 And look at the way the difference between the $1 and the $10. و فرق بین $1 و $10 مشاهده کنیم. $1 is 1.00, $10 is 10.00. فرقشان این است که یک باز نقطه 00 است و $10 که از 10.00. And $100, 100.00. و فرق بین $100 است که 100.00. Now, as we look at the different bills, there's something that's very confusing about American money when people from other countries look at our money. میگه وقتی که با پیسای آمریکایی سر میکنیم یک کم ذره گیج کننده است مقایسه با پیسایی که در کشور استفاده میشه. Think of a deck of playing cards. When you stack those cards, all of the cards are even. All of the cards in a deck of cards are the same size. And if I stack these bills, the 1, 5, 10, 20, 50, and 100, you notice that they are all the same size. ومثل همین قطار است. قطار که میگه کل رنگاش فرق میکنه اما چیزاشون فرق میکنه اما سایزشون یکی است. و این را میگه $1 در سر $5 $20 سر $10 $2 سر $100 بونه با یک اندازه است. If you go to other countries, the different bills are different sizes. و اگر در کشورها میگه واحد از ور سر کنیم فرق میکنه. هر کدام پیسهشون متفاوت است دیگه پیسهشون. So as we're looking again with the $1 bill, the $10 bill, and the $100 bill, there are things that look the same size. So we have to look carefully with our eyes to look at the 1, 10, and 100. و قسمی که شما مشاهده میکنید $1 $10 و $100 اما یگانه چیزی که مشابهت داره یک است و دیگه باید سایزشون هم مشابهت داره و متوجه ازی باشیم که یک است 0 داره و 100 داره. Notice again that on the $1 bill we have the number 1 and the English words $1. و در $1 اگه متوجه باشیم یک نوشته است و در زیرش نوشته است $1. 5 $5. و در $5 اگه متوجه شیم در زیرش نوشته است در بالا 5 و در زیرش نوشته است $5. 10 $10. در $10 $10 و $10. 20 $20. $20. 50 $50. $50. And 100 $100. و در $100 هم $100. So all the bills will have the numbers and then the word for representing the numbers on the same side of each bill. در تمام پیسا امو مقدارش نوشته است و در زیرش با حرف هم با نوشته کرده که چند دلار. And how to write dollar amounts? The English words $24. We have our dollar sign 24.00. و چه رقم با قسمه که نوشته میشه اگر میخوایم نوشته کنیم با حرف $20 نوشته میکنیم و در وقتی که بعدت نوشته میکنیم علامه دلار میبونیم باز تعدادش نوشته میکنیم مثلا $24. $47 47.00. و $47 با حرف نوشته میکنیم و بعدت علامه دلار و 47.00. And $89 $89.00. $89 علامه دلار باز 89.00. Take note when we talk about $89 that the bills 89 are to the left of the decimal point.
مگه یک چیز متوجه شده باشه که 89 پیش از نقطه است. If our money value amount would be $89.50, the coin value is to the right of the decimal point. و اگر مقدار پیسه ما 89 دلار 50 سنت باشه 89 نشان میکنیم باز نقطه باز بجای 00 50 نشان. When we write the coins, the metal coins that we have and the size, we call those cents, how many cents, and we have the letter C with a line sometimes drawn completely through it and sometimes looking like this. میگه وقتی که مقدار سکه ها را نشان میکنیم سکه از 25 دلار 25 سنتی شروع میشه و علامه رقم است C و سرش یک خط شده. So let's take a look at American coins. میگه یک بار نگاه کنیم به می سکه‌ای که در آمریکا استفاده میشه. The whole money system is based on 1 cent, and that's our only coin that really appears as sort of a copper or brown color coin. میگه این سکه از یک سنتی شروع میشه که با رنگ مسی رنگش است. And there's some different ways to write the value. You could write the number 1 with the cent sign. و چندین نوع میتونیم نوشته کنیم که $1 یک نوشته کنیم و یک سی خطش کنیم. Another way to write the value of a penny is the $0.01. و نوع دیگه که میتونیم مقدار دیگه نوشته کنیم علامه دلار 0.01. And this coin is called the penny. و این به نام پنی یاد میشه. It's the smallest value coin of American currency. کم ارزش‌ترین سکه در آمریکا. If I count to 5, with the penny being the start, 1, 2, 3, 4, 5, I come to the next value, and that is the 5-cent coin. 5 pennies, 5 cents. و در 5 سنت میگه بریم 5 سنت ما به نام 5 پنی میشه که باز میشه علامه 5 باز یک سی خطش کنیم. I write the number 5 with the cent sign. همین عدد حرف 5 نوشته میکنیم و باز یک سی سرش خطش کنیم. I can write another way to value. I use the $0.05. و یک نوع دیگه که نوشته کرده میدونیم علامه دلار با 0.05. And this coin is called the nickel. و این سکه به نام نیکل یاد میشه. If I count to 10 pennies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, I come up with the value of my next coin. It is the 10-cent coin. و اگر بخوایم 10 سنت حساب کنیم 10 سنت به نام کوین یاد میشه که او را 10 میگن. And many people looking at the penny and the dime would say this looks to be the smaller coin and confuse the dime for the penny because of the size. و بعض اوقات امی 10 سنتی که 1 سنتی گیج میکنه آدم به خاطر از اینکه خردترین پیسه ای به سایز ای است اما 1 سنتی هم خرد از اینکه کلانتر است. Another way to write the value of the dime is the $0.10. و نوع دیگه که نوشته میکنیم علامه دلار 0.10. And this coin's name is the dime. و نام این سکه و نام دایم است. The next value coin is the quarter. It's 25 cents. و بعد از این سکه یک از به نام 25 سنتی است. You can write that value 25 with the sign. و اینجا همچنان 25 نوشته میکنیم با سی با خط کشی. Or the $0.25. و یا علامه دلار 0.25. This coin is called the quarter. این سکه به نام کوارتر یاد میشه. 25 pennies is equal to 1 quarter. 25 سنت مساوی با یک کوارتر. The next coins aren't used very much, but we will cover those. The first is the 50-cent piece, 50 with the cent sign. و یک سکه دیگه که زیاد مورد استفاده قرار نمیگیره 50 سنتی است. اینجا باز سی خطش کنید. You write that $0.50. علامه دلار 0.50. 50 pennies equals a $0.50. و اینجا سن برابر با نیم دلار است. Almost without exception, this coin is not used
when you go into stores and markets and you're exchanging current coin and currency, this coin is not used. بسیار موقع از این پنجاه استفاده نمیشه بکنم. We also have dollar coins in the United States. They have, one has a silver color, and that is the equivalent of 100 pennies. ما همچنان سکه یک دلاری هم داریم که مساوی است با 100 سنت. Dollar sign 1.00. علامه دلار باز 1.00. We call that a dollar. ما را یک دلاری میگیم. And another dollar coin is more of a gold color coin. The same 100 pennies equals a $1 coin. و همچنان یک نوع دیگه هم یک دلاری که است رنگ طلایی است. $100 100 نشته میکنیم باز علامه شیر یک خط داشت. Dollar sign 1.00. و علامه دلار 1.00. We call that coin a dollar. سکه را با نام دلار. We have both $1 coins, and in the next frame, we'll show you $1 bills. ما همچنان سکه یک دلاری داریم و در صفحه دیگه میگه در ارتباط با دلاری کاغذی داریم. To review the coin names, our 1 cent is called a penny. و مرور کنیم 1 سنت ما به نام پنی یاد میشه. Our 5-cent coin is a nickel. 5 سنتیم و نیکل یاد میشه. Our 10-cent coin is a dime. 10 سنتیم و دایم یاد میشه. Our 25-cent coin is a quarter. 25 سنتیم و کوارتر یاد میشه. Our 50-cent coin is a half dollar. 50 سنتیم و نیم دلار حساب میشه. And then our two $1 coins, $1 and $1. و دو یک دلاری ما هم 1 دلار 1 دلار. Now, one other thing to point out with American coins is sometimes the images on these coins can be different, and that can be confusing to people. You might find on the nickel a picture other than this building. میگه بعض اوقات گیج کننده میشه به خاطر از اینکه هر کدام از این عکس‌های مختلف در یا رسم شده. بعضی از ساختمان است و بعضی دیگه شاید رقم نمیشه. In the quarter, you will find that the picture of a person's head, but on the back, you might not always find the eagle. مثلا در 25 سنتی میگه عکس میبینید یک رو دیگه عکس عقاب میبینید. شاید دیگه‌ایش رقم نمیشه. So when you're identifying coins, don't just look at the figures on the coins, but get to know the size. Familiarize yourself with the size of these coins as you're gaining experience with American coins. میگه وقتی کوشش میکنید تشخیص بدید که کدام سکه است میگه اینا با سایزش با تشخیص بدید. خدا آشنا بسازه با سایزش. When you add dollars and coins together, and you were going to add $13.26, you would write $13.26. وقتی که میگیم سکه را در عدد استفاده میکنیم اضافه میکنیم مثلا $13 از 13 نشته میکنیم باز نقطه بود 6 سنت. $57.47, you'd write the dollar sign 57.47. و مثلا $57 نشته میکنیم $57.47 علامه دلار 57.47. And $88.76, you would write with the dollar sign 88.76. و $88 و 86 سنت علامه دلار 88.76. When you count American money, we usually tell people, we tell people all the time to start with the largest value coin and descend down to the smallest coin. So I'll count, go ahead. وقتی که ما حساب میکنیم پیسه دلار از سکه با قیمتی حساب میکنیم کدامش مقدارش بالاست با تو پایان آمده. So I'll count the first value 25, 35, 45, 46. مثلا 25 سنت است یک دست دیگه اضافه میکنیم 35 و دیگه 45 باز 46 میشه. And here we have currency as well, starting with the largest and going to the smallest. 20, 25, $25.10 and 11 cents. مثلا ما $25 و 11 سنت داریم از بالا شروع میکنیم 25 20 دلاری باز $5 باز 10 سنت اضافه میکنیم باز 1 سنت دیگه اضافه میشه $25 11 سنت.
And again, we write it 25.11. و همچنان با قسمت نشان میکنیم 25.11. And the next one, بعدیش and I'll count what I have visible here, 20, 40, 50, $55. مثلا ما $55 داریم، $20 دو $20 است، $1 است و $5. And this one, 10, 15, $16. و همچنان در بعدیش میبینیم $10 است، $5 است، $16. Again, remember that the value of coins is to the right of the decimal point and the value of the bills is to the left. و یک بار دیگه میگم مقدار یا ارزش پیسه حساب دلار طرف چپ هست، قیمت مقدار بالاش است و طرف راست هست این عدد پایانش است. The value of money in the United States as you begin to go out to stores. Here we have a bottle of laundry soap we'd use for our clothing. و ارزش پیسه را ما می‌دانیم در دکان‌هایی که بریم تشخیص بدیم. مثلا در طرف چپ ما مایع کلاشی داریم. It's a good time to remember that in many countries they use the metric system. This amount inside would be maybe in liters or milliliters. مثلا در کشورها به حساب لیتر و میلیلیتر حساب میشه مقدار زمین مایع کلاشی. United States it's gallons and ounces. و در آمریکا با گلن و با اونس. This particular bottle of laundry soap would cost approximately $11. یعنی مایع کلاشی تقریبا $11 This is coffee measured in not in kilos but in pounds and ounces. و قسمی که در طرف راست می‌بینیم یا قطعی قهوه است روی میگه به کیلو حساب نمیشه و با پاند و با اونس حساب میشه. And this particular can of coffee that you would use at home would cost approximately $9. و این قطعی کافی که است قهوه تقریبا $9 حساب میشه. The value of money as we begin to spend money in the US can we need to become familiar with different costs for things. Many times people have to use coins to wash and dry our clothes. Frequently it's $2 to wash one load of clothes and $2 for drying the clothes. و ارزش پیسه در آمریکا ما با چیزایی که استفاده میکنیم باز متفاوت است. مثلا به طور مثال با کالا را اگر میشیم میذاریم در سکای 25 سنتی استفاده کنیم. معمولا در هر جایی که کالا شسته میشه در ماشین $2 میشه و جای خشکام میکنه $2 خشک میشه. People who purchase their own home at some time will have their own washer and dryer in the home where they won't have to use the coin laundry system. و بعضی اوقات مثلا کسایی که خانه شخصیت خود داره ماشین کلاشی خشکون در خود خانهشان هست میگه ضروری نیست که از این پیسای سکای دلاری استفاده کنه. Next is a pair of simple athletic shoes. The cost for these is approximately $30. و مثال دومی مثلا بوت ورزشی که می‌بینید قیمت $30 است. Americans that manage their money wisely are careful shoppers. They know that they could purchase a pair of shoes for $30 or they could purchase a pair of athletic shoes for $300. میگه آمریکا مردم زیادتر مواظب از این باشن که چه رقم از پول خود استفاده کنن و چه رقم پولی که دارن اداره کنن. مثلا یک نفر میتونه اجازه همین بوت $30 داره و کسی دیگه که پیسه داره میتونه $300 میده. Some people, if they're both parents are working outside of the home, pay to have their children go someplace to receive childcare. And childcare can be $300 for 1 week of childcare per child. و بعضی اوقات میگه در فامیلا هست که زنشون یه جای کار میکنن در وظیفه دارن بیرون از خانه و طفلاشون باید در کودکستان روان کنن و در کودکستان میگه معمولا در یک هفته $300 قیمت داره. And the cost per child care for a week can depend on how many hours your children are there, how many children you have, and the age of your children. و همچنین همین قیمتش فرق میکنه و ارتباط میگیره به تعداد چند طفل داری و چند سال میخوایی طفل در کودکستان باشه. Another monthly expense that most people have is to pay for their cell phones, and that can cost for a cell plan $30 1 month for one phone.
و همچنان یک مصرف دیگه که در آمریکا زیادتر معمول است پیسه تلفن است بل تلفن $30 شروع میشه در ماه. Other people purchase phone cards, and that's another way that they pay for cell phone coverage. و بعض مردم ها هست که کریدیت کارت با تلفن خود می‌خرند. And these are lists of typical things that people might spend their money on. One of the largest expenses that most Americans have is either paying for a house or their rent. و این لیست هست که مردم در امریکا چه رقم بتونن پیسه خود یا مصرف کنن و باید مصرف شود که مثلا خانه زندگی میکنن کرایه میتن. And both rent and a house payment are paid monthly. و همچنان می کرایه که از کرایه خانه و یا خانه خودش باشه ماهانه دقیق پیسه میتشه ماهانه پرداخت میشه. Transportation could be one of two things. It could be public transportation and busing, or the expenses necessary to own and drive a car. یک مصرف دیگه که مثلا عمل نقل است یا که از عمل نقل عام استفاده میکنن از بس و میلی بس و یا که از خود میتر دارن اون با پیسه ترانسپورتیشن. The other large expense that most Americans consider monthly is our food expense. یک مصرف دیگه که امریکا زیادتر مردم با مواجه است مصرف غذا است. And the expense per month can depend upon family size most often. مصرف غذا ارتباط میگیره با تعداد فامیل. Cell phone is another necessary monthly expense. و تلفن کسی یک مصرف ضروری دیگه است که ما پرداخت میشه. Child care. کودکستان. Some parents have relatives, grandparents, or others where they can share child care duties in the home, and others have to go out and purchase child care at another site outside of the home. بعضی کسا میگه فامیل نزدیکشون دارن چهارشون نزدیک زندگی میکنن میدونن که طفل خود دامرای از بابا از مصرف کودکستان خلاص شدن و بعضی مجبور هستن که با کودکستان روان کنن که دارن ندارن. Now, in America, education is free from age 4 to age 18, but after high school, that's when we pay for our education, either in college or other additional training you receive. در امریکا کس میگه تحصیلات تا صنف 12 میگه رایگان است و بعد از صنف 12 مجبور هستن که میگه وقتی که با پانتون مراجعه میکنن پانتون میخوان مصرفات خودشون بپردازن. And healthcare is different in the United States. We pay for our own healthcare through health insurance. و سیستم صحی در امریکا متفاوت است. ما میگه با مصارف صحی خود میگه بعد از طریق بیمه صحی خود بپردازن. Other countries have healthcare paid for with no expense to the family. در کشورها مثلا مصارف صحیشان ضرور نیستن که بپردازن از طریق فامیل. But in the United States, healthcare usually comes when we purchase health insurance, usually offered from our employer. و در امریکا کس میگه امی مصارف صحی از طریق بیمه صحی خود میپردازیم و معمولا در جای کار میکنیم امی بیمه صحی را برنامه شما. Another expense every month is cleaning our clothing. و مصرف دیگه که ما سرمون میگه پاکوری کالاست. If we need coins for the machines. که موسیقی ضرورت باشه به خاطر کالاشون. Utilities expenses, electricity, water, and heat. و مصارف دیگه که به حساب خانه استفاده میشه مثلا برق است و به خاطر بخاری. Clothing costs can vary depending upon family size and the season. و مصارف کالا خریدن دیگه مصرف است مانم و دو پردازیم و ارتباط میگیره با چه رقم با چه اندازه کالا و چه نوع کالا میخریم و فصل میشه. And along with healthcare, any prescription medicines that a person might need on a daily basis, usually purchased monthly. و همچنان در مصارف صحی دیگه که هست مثلا دوا میگن ما نیاز داریم دوا داشته باشیم و دوا بخوریم باید با مصارف پیسه دورم باید بپردازیم. Another expense is people sometimes elect to have is entertainment if a family goes out to a restaurant or goes out to see a movie or a play. و دیگه مصرف ماهانه که میگه سر ما میگه معمولا بعد از خوش دارن که وقت خوش داشته باشن تفریح کنن در رستوران میرن نان میخورن که مصرف. And some people choose to give donation money to a charity or organization that they wish to support.
میگه مصرف دیگه که مثلا مردم خوش داره که بعضی دما پرداخت کنه و کمک کنه به دیگران. And what these expenses cost each month. Many people use a budget expense where every month they record, what is my rent cost? What do I pay for utilities, food? What are all the expenses I have monthly? And they record how much money they spend each month on these items that we just discussed. و بعضی کسان خوش دارن که امی مصارف ماهوارشون لیست بگیرن مشترک کنن که چه رقم از این بودجه که دارن اداره کنن. مثلا به طور مثال کرایه خانه، پیسه بل برق، بل گاز و همچنین غذا و کودکستان، تلفنی، مصارف کل لیست بگیرن مشترک کنن که چه رقم مصرف داره و چه خارج داره. And this type of recording of our expenses for a month, the English word for this is called a budget. و این رقم یادداشت‌هایی که ما به خاطر اداره پول خود میگن ما یادداشت میگیریم چقدر مصرف داریم چقدر عاید داریم این به نام بجت یاد میشه. And you should know that with budget expenses, some of these amounts that we pay are due. In other words, that's the day that we have to pay them, are due on the same day of the month, every month. For example, rent, utilities, phone. و مصارفی که ما میگه دمی حساب بجت میگه ما باید موارد میپردازیم و چه وقت میپردازیم این به نام دو یاد میشه که دو وقتش چه وقت داره که ما مثلا کرایه خانه رو بپردازیم پیسه بر برق رو بپردازیم هر کدامش وقت مشخص داره. And these expenses are paid on the same number date every month. For example, a utilities bill could be due on the 15th of every month. و همین مصارف هر کدامش تاریخ‌های مشخص داره به طور مثلا بل برق ما در تاریخ 15 هر ماه تولید. This way a person can plan and put money aside because they know that utilities bill is going to come and they can begin to plan and put money away for that particular expense. مثلا میتونن که امی پیسه بل برق در 15 تاریخ 15 بپردازن و اینجا باید یک پلان بگیرن که پیسه جدا کنن به خاطر بل برق. And there are certain expenses that you have monthly that stay the same all the time. Usually the rent you pay will stay the same for 1 year. و بعضی مصارف که هست هر ماه یک مقدار میاد. مثلا هر ماه کرایه خانه که است با تا حداقل با یک سال قرارداد میکنیم با یک مقدار پیسه میدیم. Utilities, although it could be due on the same day of the month, that utilities amount, the amount of dollars you pay, could change from month to month. و بل برق بل گاز اشتراک هست میگه این ارتباط میگیره با هر ماه که استفاده میکنیم. شاید هر یک تاریخ مشخص میه اما مقدارش هر ماه تفاوت میکنه. Because a utility bill is based on how much you use, how much electricity you use in your home, how much water you use. به خاطر از اینکه چقدر مقداری که آب استفاده میکنی برق چقدر استفاده میکنی اون بالا خواهد میره. So keep in mind again that certain monthly expenses are fixed amounts, usually for a year, and others will vary depending upon how much we use. و این در خاطر داشته باشه که بعضی پیسه و بعضی بلا هست که در وقت مشخص و مقدار مشخص داره و بعضی مصارف که هستن وقت مشخص و مقدار مشخص نداره. One thing that smart people do is they think every month about what their wants and their needs are. میگه بعضی کسایی که بسیار هوشیار است یگانه چیزی که تصمیم میگیرن میخوان چی میخوان و چی ضرورت دارن. And people who budget wisely really keep their focus on what their needs are every month. میگه کسی که میخواد اون بودجه خود صحیح کنترل کنه و با شکل ضروریش باید کنترل کنه میگه مواظب از این باشه که چی ضرورت داره که بکنه. And needs can be defined as anything we need to live, anything we need to survive. میگه ضروریات با این معنی است که چی ما ضرورت داریم که هم زندگی را پیش بریم و زنده بمانیم. Needs such as housing, transportation, food, and clothing. ضروریات مثلا خانه است و امن نقل است و لباس. There are many reasons to spend our money,
And sometimes we might want something that isn't necessarily something that we need. For example, an expensive piece of jewelry or very expensive clothing. Those are things we might want, but those are things we might not need. بعض اوقات میگه ما اضافه خرچی میکنیم، مثلا بعض کالای قیمتی را میخریم و بعض مصارف‌های میکنیم که ضرور نیست باید بکنیم. And many people say when you are recording your budget, be sure you put a priority on all the things that you need before spending extra money on things that you might want. و در ارتباط با می که چه رقم از می بودجه خود داره کنیم، میگه معمولا مردمایی که زیاد خوشحال هستن کوشش میکنن که اون مصارفی که ضروری است او را در وقت قرار بدن و بعد از اون مصارفی که آنی است یا ضروری است او را در بعد از اون قرار. Talk a little bit about banking in the US. And again, as we're going through these slides, I want you to be thinking about what is the same about banks in your country, and now what would be similar to banks in the United States, and what are some differences. فعلا در ارتباط با بانکداری صحبت میکنیم و همچنین در ارتباط با صحبت میکنیم که چی شباهت‌های با بانکداری آمریکا و سیستم کشورهای که شما زندگی میکنید داره. I want you to know that if you put money into a bank in the United States, that money is safe. And those deposits or the amount of money you have in banks are insured. So if any reason that money is stolen or destroyed with fire, that amount that you have in the bank, that money is insured. میگه این بیمه شدگی است و اگر او پیسه از بانک گیری میشه شما مطمئن باشید که پیسه دم پس پرداخته میشه و خودت بیمه داره. Banks provide many services. بانک‌ها میگه خدمات مختلفی را ارائه می‌کنند. Banks, you can deposit your paychecks when you begin employment and you're paid. You can deposit your paychecks into a safe account. میگه یک خدماتی که ارائه میکنه بانکداری مثلا چکی را که شما از جای کار خود میگیرید میدونید این چک در حساب بانک اضافه کنید. You can also use your paychecks and take out cash directly from the paycheck. و همچنین میتونید که از این چکی که از کار میگیرید ایران مستقیما میگه پیسه پول نقد بگیرید. When you begin employment, you can make an arrangement with your employer and the bank so that the money you are paid once or twice a month goes directly electronically into your banking account. میگه یک خدمات دیگه که میشه اثر بانکداری اجرا شود وقتی که شما صاحب کار میشید و کار میکنید مستقیما میتونید با صاحب کارتون تماس باشید که چه رقم مستقیم به طور الکترونیکی پیسه به اکانت شما انتقال کنید. I do recommend when you begin employment to sign up for direct deposit from your employer. It's the easiest, most trouble-free way to be sure your money is deposited into your account the exact day that you are to be paid. ما شما پیشنهاد میکنم وقتی که شما کار پیدا میکنید کار میگیرید پیشنهاد کنید که شما را باید از طریق بانکداری الکترونیکی پیسه دارم مستقیما در اکانت انتقال کنید. And your bank and your employer will help answer any questions when you set up direct deposit from your employer. و جای کارتان و همچنین بانکتان هر سوالی که پیش میشه بتونم باید از طریق حل جواب. Each bank also has what we call automatic teller machines or ATMs around the community. هر بانک ماشینای ATM مخصوص خود داره. And with your debit card, it means that you can get small amounts of cash from your bank right directly from an ATM machine. و از طریق کارتای بانکیتان میگه مقدار کم پیسه را میتونه از ماشینای ATM بردارید. Banks also provide savings accounts and where you can save your money and you can apply for a loan that would help you buy a house or a car. و همچنین در بانک‌ها خدمات ذخیره پول هم ارائه میکنند که میتونید پول ذخیره کنید و بعدی با آینده بتونید شما قرض بگیرید از بانک‌ها و یا خانه بخرید. And again, your money is safe in a bank in the United States. و یک بار دیگه یادآور میشیم که پیسه‌تان در آمریکا در بانک‌ها امن است.
To open a bank account, you need proof of your permanent address. It could be your home, your apartment, where you live, a piece of mail that has your address on it. و شرایطی که شما میتونید بانک اکانت یا حساب بانکی باز کنید این است که اول باید یک آدرس دائمی یا آدرس خانه داشته باشید. Along with your address, you need cash or a paycheck. You need an amount of money to put into the account to become a member of that bank, cash or check. و شرایط دیگه دومیش کی است که باید یک مقدار پول نقد داشته باشه یا یک چک در جای گرفته باشه در مقدار پول مشخص داشته باشه که در بانک باید اضافه کنید. You will also need a social security card. و همچنین شما نیاز به کارت سوشال سکیوریتی دارید. Most things in the United States, when you begin employment, every person who has employment will have a social security card. و چیز مهم دیگه که در امریکا است هر کسی که در هر جای کار میگیره باید کارت سوشال سکیوریتی داشته باشه. There is a number on a social security card that you will have for the entire time you are living in the United States until you die. That's the number you have for your whole lifetime in the United States. و یک نمبر در کارت سوشال سکیوریتی است که اون نمبر همراه شما تا وقتی که شما زنده هستید امریکا اون نمبر همراه شما میمونه اون نمبر. When you apply for a bank account, you will share this number on your card with the bank. وقتی که حساب بانکی باز میکنه همراه بانک همین شماره سوشال سکیوریتی را که بانک شریک میشه. But this number should be safe with you, and you should not share this social security number over the phone for any reason. و این نمبر باید همراه شما در امن باشه و این را همراه هیچ کسی از طریق تلفن شریک نمیشه. And this is part of your identity, not just your number, but your social security card, and you should think carefully before you share it with anyone. و یکی از شناخت شماست که میتونم شما را تشخیص بده کی هستید و چی معلومات خصوصی دارید و این باید همراه هیچ کس شریک نشه. No one will call you on the telephone who is an honest person and ask you for your social security number. و هیچ کس از طریق تلفن از شما پرسان نمیکنه و نخواهد کرد شماره سوشال سکیوریتی رو. Keep your numbers secure and confidential. میگه این شماره را شما باید محرم نگاه کنید و در امن نگاه. So as I review back, a permanent address, cash, and a social security card. مرور میکنیم با قبلا مثلا آدرس دائمی باید مقدار پول داشته باشه و همچنین کارت سوشال سکیوریتی. You also need a Minnesota driver's license or a Minnesota ID. و همچنین در مینسوتا باید کارت مینسوتا را داشته باشه یا لیسانس دریوری مینسوتا را داشته باشه. And there are other official identification cards. You can use it as well as a permanent residence card. و همچنین کارت ازی که باید شما تشخیص شوید کی هسته یا کارت دولتی دیگه رسمی باشه مثلا گرین کارت داریم. And banks may accept other photo IDs as long as that they are written in English. و همچنین بانک ها شاید دیگر کارت های هویت را قبول کنند که انگلیسی داشته باشه. So again, to review, to open a bank account, you need money or a check to put into the bank. مرور میکنیم چیز نیاز است باید که حساب بانکی باز کنیم اول باید پیسه داشته باشیم. You will get your account number. شما حساب نمبر حساب دانه میگیریم. You'll get an ATM debit card. و همچنین کارت ATM دبیت کارت میگیریم. And you will identify and create a private PIN number. و همچنین نمبر مخصوص به خاطر پن نمبر انتخاب میکنیم شخصی. You'll get your debit card. You'll get some checks if you order them. و کارت دبیت کارت دانه میگیریم و بعضی چیکارا میتونی آردر بدی که اگر شما بخوای آردر بدید. And usually with any bank account now, you'll get an online bank statement which will list all of the money that you put into your account in a month and all the money that you paid out of your account in a month. و معمولا هر ماه امی استیتمنت یا بیانیه بانک بر شما در ایمیلتان دوام میشه که شما چقدر مقدار پیسه مصرف کردید و چقدر مقدار در بانکتان حساب دارید.
And most Americans today do much of their banking online. ومعمولا فعلا أكثر أمريكا أونلاين قرار منتظر پیش میبرد. When you get your debit card, you will create your own secret PIN number. وقتی کارت دبیت کارت را گرفتی شما همون پسورد یا نمبر محرم خودتان جور میکنید. And it's important you don't pick numbers which are easy to identify if somebody was using your card. For example, do not pick the numbers 1, 2, 3, 4 or 2, 2, 2, 2, something like that that might be easy to guess. میگه بسیار مهم است که شما نمبرهای آسان را به خاطر نمبرش انتخاب نکنید، مثلا 1 2 3 4 و یا 2 2 2. Again, just like your social security number, you keep this PIN number secret. You don't share this with other people. You do not give somebody this PIN number over the phone. مثل نمبر سوشال سکیوریتی تان امی پر نمبرتان محرم نگاه میکنه و در پیش خود امن نگاه میکنه و اینا به امرش پس شریک نمیشه. If you choose to write checks, we'll go through a little bit about writing a check. And checks are usually written because you're paying a larger amounts of money. Rent or a house payment sometimes are made by checks. و اگر خواسته باشید چک نوشته کنید ما مرور میکنیم چه رقم چک نوشته میکنیم و معمولا امی چک با کرای خانه استفاده میشه که چک میده و یا کسی خانه خریده با حساب قسط ماهانه پیسه‌ش پرداخت میکنه چک نوشته میکنه. So when you begin to write a check, you write the date, today's date. و وقتی که میخواید چک نوشته کنید تاریخ امور رو نوشته میکنید. Write the month, the day, and the year of the check is being written. ماه، روز و سالش. You list the company that you're paying the money to. نام اون کمپانی را نوشته میکنید که پیسه را برش میپردازید. And just like before, when we were writing numbers, say, for example, you're writing $80.45, you write the $sign 80, 84. و همچون مثل که قبلا ادامه شدیم بیچاره که ما اعداد دلار نوشته میکنیم علامه دلار است باز 80 باز 4 باز نقطه صفر. And then you write 80, 84 with English words. و همچون به حرف هم امی 84 دلار نوشته میکنیم. You might put a memo as to what the check is written for example, utilities or rent. و در قسمت ممو ما مثلا یاد نوشته میکنیم که می چک و پیسه به چی باید بره مثلا به کرایه خانه بره یا به بل برق بره. And then write your name. و در قسمت آخری نام نوشته. Again, more and more people are choosing to make their payments online, and utility companies and banks will help you set up these payments monthly so that you don't have to write and send a check by mail. و میگه یک بار دیگه یادآور میشیم که حال فعلا اکثر مردم از طریق آنلاین بلای خود میپردازن از چک استفاده نمیکنن و باز هم اگر میخواست چک نوشته کنی اون طریق چک نوشته کنی. A check functions the same as money. میگه می چک عین وظیفه پیسه نقد انجام میده. And if you're going to pay an amount in a larger, always be with a larger value, always write a check when you're going to send it in the mail. وقتی که میگه میخوای یک مقدار پول زیاد را روان کنه به کسی نوشته کنه باید همیشه این در حساب میل یا پستی روان کنه. And don't ever send cash in the mail. هیچ وقت میگه پیسه نقد از طریق پست روان نکنه. And don't pay something, for example, as rent, $900. You would never pay your landlord $900 in cash. You would write that value and give your landlord a check. و اجازه صاحب خانه تان با پیسه نقد کرایه خانه را نده مثلا $900 کرایه خانه دار میشه $900 پیسه نقد که باید همیشه چک میشه. Again, when you're writing checks, just to review, you have your name and address on your own check. و یک بار دیگه مرور میکنیم چه رقم امی چک نوشته میکنیم نامتان در باران میباشه. You write the name of the company that the money is being paid to. و نام کمپانی که باش پیسه ام چک نوشته میکنیم. You write the number in English, $50 and no 100s or no cents or coins. و این مقدار پیسه را که نوشته میکنیم و حرف نوشته میکنیم و همچنین به عدد در طرف
You write the value 50.00. مثلا ارزش این پیسه $50 است 50.00. You write the note down here. This is for utility bill for this particular month. و هم یادداشت نوشته میکنید که مثلا این پیسه بل برق و این وقت با این ماه مشخص. And you also sign the check. و همچنین امضا میکنید. A word here, you may always ask the people at the bank to answer any questions and to help you set up any automatic deposits that you need for the month. و همچنین همیشه میگم میتونی از اون بانک که شما حساب بانکی داری پرسان کنید که چرا ماهانه اتومات میگم بلای ضرورت است باید بپردازید. And examples of automatic deposit or automatic payment every month would be utilities, rent, or any other expenses which are paid the same day every month. و همچنین همین مقدار پیسه‌ای که اتومات میگم هر ماه یک مصرف است در وقت مشخص است تاریخ مشخص میگم میپردازید میتونید میره از طریق بانک میگم تیار بسازید. If you're writing check, be sure to always write that check in ink and not pencil, so no one may erase it and change the value of the amount you put on the check. و همیشه چک که نوشته میکنید باید با قلم خودکار نوشته کنید که با پنسل نوشته نکنید که پاک نشه و کسی مقدار از رو تغییر نده و مقدارش رو بالا نکنه. Write and spell the amounts and values clearly so there can be no confusion as to how much money you're paying a company. و کوشش کنید که بسیار واضح نوشته کنید و به حرف هم واضح نوشته کنید که کدام نافهمی نشه. Record each check in a list or take a picture of each check that you write. و همین هر چی که نوشته میکنید پیش خود ارز کنید یادداشت کنید و یادداشت بگیرید که این چک با چی شکل داره. And many people have or look up on their phones the proper number and the way to write each number in English. They have a list that they refer to so that they know exactly how to spell the numbers of the values that they're writing. و اکثر مردم از طریق تلفن خود تلفن استفاده میکنن که نمبر چه رقم نوشته کنن و با حرف چه رقم می عدد نوشته میشه که بعضیا کدام سو تفاهم نکنن. Some people that are going to take a check to the bank fill out a deposit slip. Again, this is something that the banker, the people at the bank will help you fill out and teach you how to fill in the proper numbers. بعض اوقات که میخواهی مثلا نمیشه که در حساب بانک اضافه کنی همین ورقه باید میده که این شرح کنه کنی و این را معمولا همون بانکداری که در بانک کار میکنه این کمک میکنه اشتراک کنه. And this is a good place to point out that people have checking accounts and savings accounts. They might keep their monthly expenses in an account just for checking and monthly benefit, monthly costs. و همین یک مثال خوب است که یادآور شوم که چه رقم ما اکانت های مشخصی را میتونیم در بانک باز کنیم که مثلا چکینگ است که میتونیم پیسه مشخص را در حساب چکینگ خود نگاه کنیم که پیسه های بلا خود بپردازیم. And some people also open up a savings account. That's a different account separate from checking, where they might be saving, for example, for higher education or putting money away for a car or a house. و مثلا اکانت سیوینگ یا ذخیره میتونیم باز کنیم که در اون مثلا پیسه مقدار پیسه را نگاه میکنیم که با آینده با ضرورت ما را رفع کنیم مثلا با خانه بخریم موتور بخریم همین ضرورت آینده را رفع کنیم. And deposit slips can always, when you take your money into the bank, the bankers will assist you in how to properly fill out a deposit slip. وقتی که پیسه خود میخوایم در بانک اضافه کنیم میگیم ورقه براتون بانکدار میده که خانه فری کنیم و این امروز کمک میکنید چه خانه فری کنید چه مقدار پیسه را میخواد در بانک اضافه کنیم. Don't ever be afraid to ask questions when you go into a bank. They are there to help you and assist you become familiar with all of these procedures. میگه هیچ وقت باید ترس نخوری و شرم نکنی که کدام سوال پیشتون پیدا میشه از بانکدار باید پرسان کنی با خودت بود آموزی هستن که امروز شما کمک کنن چرا هم به شکل آسان شما مشکل دار نشه. Some people choose on paper to list every check that they write and also any deposit amounts that they put into their account. بعضی مردم میگه یک لیست نوشته میکنن در ورق که چقدر مقدار پیسه را یا در بانک اضافه کردن و چه مقدار پیسه را مصرف کردن.
Many people check their bank balance daily, and the bank balance is how much you have in a savings account or checking account on a daily basis. و معمولا مردم هر روز میگه اون حساب بانکی خود چک میکنن که چه مقدار پیسه داره مانده و چه مقدار دیگه باید یا مصرف کنن. More and more, when people sign up for a bank account, they download the app on their phone for that particular bank. That will give you all of your deposits and purchases almost immediately after you make them. میگم فعلا معمولا اکثر مردمایی که حساب بانکی باز میکنن میگم اپمون بانک مشخص دانلود میکنن تلفن خود و از این طریق اپ میتونن همین مصارفی که یا میکنن روزمره که کارت بانک و یا پیسه که اضافه میشه در حساب بانکیشان میگم دفعتاً بسونشان میدن. And I do recommend downloading the app for the particular bank that you choose. و ما براتون پیشنهاد میکنم اما بانکی که شما انتخاب میکنی اپشو دانلود کنید. And here's an example of online banking. You can look at your app online, and it will tell you what all of your accounts have, your cash accounts, your credit accounts, and also if you have any loans from the bank. It'll give you all of the information in one screen on your phone or computer at home. و با قسمت که شما میبینید این مثال بسیار خوبی است که چرا کم بانکداری آنلاین میتونیم شروع کنیم و مو بانک مشخصه که ما اکانت داریم چرا کم اکانت ها رو ما باز کنیم حساب بانکی را نشان میده و مصارف ما مصرف بدیم و همچنان چقدر از بانک ما قرضدار هستیم امور بر ما مقدارش مشخص شده. And again, every time you have an account of any kind, you will have account numbers, Social Security, debit card, and your checking and cash and the account numbers for your checking and savings accounts. All of your account numbers are secure, and you shouldn't give those to people over the phone or anyone that would call you and try to get your account numbers. و همین حسابای بانکی را که ما باز میکنیم یا داریم هر حساب بانکی که باشه میگه این همه چیزش محرم میبانه و مثلا سوشال سکیوریتی و همون کارتای دولت دیگه نمبرهایی که مهم است باید به شما محرم بانه و امروز هیچ کس شریک نمی‌شدیم و خودمون میتونیم از اون کنترل کنیم. If you ever receive phone calls and you're not sure, someone's asking you for an account number, Social Security, if you have any doubts at all, don't share those numbers over the telephone. و هر وقتی که هر کس در پشت تلفن به شما زنگ میزنه در ارتباط با کارت نمبر سوشال سکیوریتیتان یا اکانت بانکیتان پرسان میکنه و اگر مشکوک میشه سر نفر هیچ وقت شما همین شماره خود براتون ندید. You can always call the bank or stop by at the bank building and ask questions. I had somebody calling. They were asking for my checking account, my debit card numbers. And the people at the bank can help identify with you if those are valid phone calls or if they're just people who are trying to get your account numbers and get your money in an illegal way. و شما میتونید که بانک تماس شوید یا برید در بانک پرسان کنید که این شماره برام زنگ زده بود و از ما حساب بانکی من خواست و امروز شما کمک میکنه و تشخیص بده که همون نفر ضرور بود که باید حساب بانکی شما را بخواه یا نه. If you have a doubt, ask questions. It's okay to call a bank or other Social Security office and ask questions before you share any numbers over the phone. و اگر شک میکنید همیشه باید سوال پرسان کنید و از طریق تلفن تا مطمئن نبوده همین حساب بانکی شماره بانکی خود میگه که امریکا شریک نشد. Sometimes before people have a bank account and they have cash and they want to pay different accounts, rent or other expenses, they fill out, they purchase a money order. و بعضی کسا بعضی اوقات میگه بعضی مصارف های هست که از حساب بانکی خود جدا پیسه پول نقدشون هست میخوان باجه پیسه بپردازن میتونن که مانی اوردر بخرن. Money orders can be purchased at grocery stores or at banks. و همین مانی اوردر میتونید که از دکان‌های خوراک فروشی خریداری کنی و یا از بانک.
And for a small fee, you can purchase a money order and write in the amount that you wish to pay, just like you would a check. مگه به مثال فیس کمه میتونی همین مانی اوردر را بگیری و مثل چک ولی استفادهش کنی و کسی در میفایی روان. There, the name of the company that you're going to pay is there. You can put just like a check paid to this person, sign it, and the address. و همچنان مثلا چک ولی نام همون نفر نوشته میکنی چقدر مقداری که نوشته پیسه باش میخوای روان کنی و همچنین امضا کنی. You get a receipt for your for your money order. یک رسید یا ورقه که پیسه شما میکنه زبان پس میتونه مانی اوردر. And a money order can be sent in the mail securely, just like a check. و این مانی اوردر میتونه از طریق پستی مثل چک ولی روان شد. Keep that receipt for your records. و می رسید به خاطر یادداشت خود نگاه کنید. You could also purchase it at certain stores such as, Target or Walmart. و میتونید مانی اوردر از طریق فروشگاه‌های والمارت یا تارگت خریداری کنید. They're called MoneyGrams. و این به نام مانیگرام یاد میشه. When you go to purchase a MoneyGram, they will type in for you the amount of money you wish to pay. و وقتی که امیر میخره یا خریداری میکنه مقدارم پیسه را که میخواد بپردازه یا نشته. And you will have to pay for example, Walmart, you will have to give them $585, and then they will print this amount on your MoneyGram for you. و مثلا به طور مثال از والمارت امی $545 میخره و همین $545 رو هم نشته میکنن چاپ میکنن. And just like a check, they will write the value number 585. مثل چک واره 585 ارزش مانی اوردر نشته میکنن. And they will print in the English words for you, $585. و همچنان به حرف هم در زیرش نشته میکنن که $585. Then you will write the name of the company و شما نام کمپانی نشته میکنید and the address of the company. آدرس هم کمپانی. And this becomes valid just like money. این همچنان ارزش خدا مثلا پیسه نخوره ارزش خدا داره. We talked about debit cards and money orders or MoneyGrams. I want to talk about credit cards right now. ما میگه در ارتباط با دبت کارت و کارت بانکی میگه صحبت کردیم ولی فعلا در ارتباط با کردیت کارت صحبت میکنیم. Credit cards look similar to debit cards. کردیت کارت هم عین مثل دبت کارت ولی یک چیز است. They're the same shape and they're made of plastic. عین یک چیز معلوم میشه از اون پلاستیکی که جور شده اون جور شده و عین سایز داره. But they function very differently. و کارشون متفاوت است. A debit card you receive when you become a member of a bank. دبت کارت وقتش بر شما میرسه که شما عضو اون بانک شوید. But a credit card you can fill out an application for a credit card online or through the mail. و کردیت کارت میتونه که از طریق آنلاین برش درخواست بده و یا از طریق میل. Many people new to the country and many Americans get letters weekly encouraging them to sign up for a credit card. و اکثر مردم در آمریکا برشان هفته‌وار پیشنهاد میاد که شما میتونید از طریق بانک ما حساب کردیت باز کنید. When you receive a credit card, they'll give you a credit limit that you can use to make purchases. For example, they might give you a $500 credit limit. و وقتی کردیت کارت میگیری بر شما محدود است. همون مقدار پیسه که مصرف میکنید. مثلا با طور مثال $500 بر شما محدود است که $500 مصرف کنید. When you purchase with a credit card, there's no restrictions on what you use or what you purchase as long as you stay within that certain credit limit. In this case, for example, we said $500. و وقتی کردیت کارت میگه استفاده میکنید این مهم نیست که شما چی میخرید چی نمیخرید و فقط جب مهمی که است مثلا $500 که با شما تعیین کردم $500 خرج کردم اضافه. And when you purchase with credit cards, no money initially comes out of your bank account. و وقتی که از این کردیت کارت استفاده میکنید از حساب بانکی شما هیچ پیسه در نمیاد. For example, if you purchase something with your credit card for $500, no money, none of that comes out of your checking account.
میگه به طور مثال $500 یک چیز میخری از طریق کریدیت کارت، میگه همون $500 یا همون هیچ پیسه از حساب بانکی شما کم نمیشه. But what you do is the credit card company will begin to send you payments that you must make to pay that $500 back monthly. و اگر کار دیگه که میشه همون کمپانی که به شما کریدیت کارت داده ماهوار به شما تعیین میکنه که هم مصارفی را که شما کردین ماهوار چقدر باید بپردازید. For example, they might be asking you to pay back that $500 monthly, making a $100 payment per month for 5 months. مثلا به طور مثال هم $500 که خرج میکنیم ماهوار شاید شما بخواهید که ماهی $700 در 5 ماه او را پس پرداخت کنید. But not only will you pay that $100 a month back for 5 months, they'll also ask you to make interest payments on that amount of money. So you may be paying $125 a month. میگه نه تنها که $100 هم اگه شما در ماهانه پرداخت میکنید که در 5 ماه $500 پس پسیش بدین و در پولو از او شما سود از او را میدین. به طور مثال اگر $100 در ماه به شما تعیین کنه $125 شما پرداخت کنید و خاطر $25 دیگه سودش میشه. So not only will you pay back that $500 a month, you might end up paying $25 per month. So in the end, you might end up paying $600 after 5 months. به طور مثال اون $500 اگه شما خرج میکنید سری کریدیت کارت و امرای سودش که ماهانه حساب کنید $25 تا 5 ماه میگه او به مقدار $600 میرسه و شما به جای $500 $600 میگه. So to use that $500, you would pay an additional $100 in interest. و به خاطر از اینکه $500 شما خرج کنید باید $100 دیگه را سود میدید. And it's too easy to use credit cards to pay for things if you have overspent your money for a month. و بسیار مفید است وقتی که از کریدیت کارت استفاده کنید به خاطر که مقدار پیسه که شما داری از اون اضافه میخواهید خرج کنید میتونید از کریدیت کارت استفاده کنید. We go back and when we were talking about wants and needs every month, we need to keep our money, our eyes and our focus on the things that we need every month, not those things that we want. باز یک بار دیگه میگم مرور میکنیم با مصارفی که قبلا ادامه دادیم شما چی ضرورت داری و چی میخواهی که داشته باشید و بخرید و از همیشه باید ما به ضرورت توجه. And many Americans get into a lot of financial difficulties when they use credit cards. و اکثرا امریکا میگه با مشکل مواجه میشن وقتی که از کریدیت کارت استفاده میکنن. Now, when you're using your automatic teller machine or your ATM machine, you'll need to use your debit card. وقتی شما از ماشینای ATM استفاده میکنید باید از دبت کارت استفاده کنید. You'll use your debit card number, put your debit card in, and identify your identity with your 4-digit ID number. وقتی که دبت کارت داخل ماشین انداختیم باز کدش هم میتونید 4 کد نمبر را کد باشه انتخاب کنید. And you find these ATM or cash machines all around the community. و همین ماشینای ATM هم میگه در هر جای در مساحت زندگی میتونید پیدا کنید. You'll find these in gas stations, hotels, even grocery stores. همین ماشینای ATM میگه در تانک تیل در دکان‌های خوراک فروشی در هتل‌ها. Now, what I tell my students is when you're going to take out, for example, $20 out of your a cash machine, it's important to find the cash machine that is a direct member of the bank you have your money in. میگه ما با شاگردای خود پیشنهاد میکنم وقتی که میخوای از اون پیسه از ماشین ATM پیسه بکشی باید کوشش کنید که ماشین ATM که شما استفاده میکنید مربوط به بانکتان باشه به خاطر که فیش کمه. So let's say, for example, you are a member of Sunrise Banks. It's important to only use cash machines that are directly connected with banks from Sunrise. به طور مثال میگه مثلا شما حساب بانکی باز کردید همراه بانک سانرایز و کوشش کنید که از این ماشین‌های ATM که مستقیما به بانک سانرایز وصل هستن یا ارتباط دارن از اون استفاده کنید. US Bank, only cash machines or ATMs from US Bank. مثلا بانک US هست که میتونه صرف از اون ماشین‌های ATM که مربوط به بانک US هست از اون استفاده کنید.
The reason for that is if you use a cash machine or ATM machine directly connected to your bank, you have no additional fees which will be charged to you. والدلیلش که باید شد از استفاده کنیم این است که مستقیما امی بانک‌ها که در از این ماشین‌های تیم وصل هستند بر شما فیس اضافی چارج نمی‌کنند. When people get cash out of a cash machine, it's important to remember to just take out small amounts of money out of a cash machine. و کسایی که میخوان از این بانک ماشین‌های تیم میگه پیسه بگیرن کوشش کنم که بسیار مقدار کم پیسه را میگه. Americans, when they're out in the community, do not carry large amounts of cash with them. در امریکا مردم که در زندگی میکنن هیچ وقت میگه پیسه نقد همراه خود انتقال نمیدن جایی. Maybe $20 or less cash. میگه اکثرا $20 یا کمتر از اون پیسه نقد. Cash is easy to lose, and if you were robbed, you'd lose a large amount of money that could not be replaced. و پیسه نقد میگه بسیار آسان است گم شود و همچنین اگر شما را دزد بزنه میگه بسیار پیسه زیاد از شما از دست میدن. And ATM or cash machines have a limit as to how much money you can take out. The limit very often is $500, no more. میگه ماشینای ATM محدودیت خود داره. مثلا میتونه که تا $500 از او بکشی از او اضافه نمیتونه که ماشین بکشی. So even though you could take $500 out of your ATM machine, I recommend not doing that because you don't want to be carrying again large amounts of cash in the community. حتی که میگم میتونه شما از ماشینای ATM $500 بکشید میگم من به شما پیشنهاد میکنم که با این مقدار پیسه نقد هم خود نگردونید. And you can make deposits or put money into your bank account using an ATM machine. I don't recommend it. If you're going to deposit money or checks into your account, go into the bank during regular banking hours and deposit your money using a person as a bank teller. میگه هیچ وقت با شما پیشنهاد نمیکنم که پیسه میگه از طریق ماشینای ATM پیسه را میگه در بانک خود در اکانت خود اضافه کنید یا چک اضافه کنید. میگه با شما پیشنهاد میکنم که برید در بانکی که مربوط به کارت و اکانت میشه میگه مستقیما که نفر اون پیسه را در بانک اضافه کنید. And again, one thing about safety, we talked about Social Security cards and their safety, or keeping all of your account numbers safe. There's some tips I'd like to give you on how to keep your debit card information safe as well. و یک بار دیگه در ارتباط با ایمنی که ما صحبت کردیم که چرا سوشال سکیوریتی و معلومات محرم خود میگه در امن نگاه کنیم و میخوایم بعضی نقطه دیگر اشاره کنیم در ارتباط با چرا میتونیم کارت بانکی خود میگه امن نگاه کنیم. When you have a debit card, you become a member of a bank. It'll have the name of the bank. In this case, for example, Wells Fargo. میگه وقتی که دبیت کارت بانکی شما میرسه میگه نام بانک در بالای بانک نوشته میشه مثلا ولز فارگو. It will have your name at the bottom. در پایین نام شما باشه. And it'll have the date in which your card is good for. There's an expiration date on the card, which is some date in the future. و همچنان تاریخی که در بالا نوشته میشه تا چه وقت این کارت میتونه کار بکنه. And periodically, when you're a member of a bank, you have to sign up for a new card because the date has expired on your card. معمولا وقتی که در بانک میگه اکانت باز میگیری کارت میگیری کارت وقتش پوره میشه باید نکنی. Again, there's a large groups of numbers on the card, and that is your card number. و نمبر کلانی که در کارت نوشته شده اون نمبر کارت است. That card number is only a number connected with you or whoever else is on the account. و این نمبر ارتباط داره با شما و یا کسی که در اکانت همراه شما در اکانت است. It's important you do not share this number with other people or your cash 4-digit code with anyone. و بسیار مهم است که همین نمبر که کسی شریک نشده و یا همین کدش که کسی شریک نشده. Now, if you lose this card, you can go onto your banking app and cancel the card so that no one else may find and use your card or access your numbers. و اگر شما کارت گم کنید
باید دفعتاً دمو اپلیکیشنی که مربوط به مو بانک است میگه بری و یک کارت کانسل کنی که هیچ کس نتونه استفاده کنه. When you become a member of a bank, the people at the bank will teach you how to use your bank app and how to cancel this number using your bank app. وقتی که شما عضویت دمو بانک میگیری میگه اپلیکیشن رو دانلود کنیم با شما نشان میده که چرا رقم از استفاده کنیم و چرا رقم کارت کانسل کنیم در اپلیکیشن. If you do lose the card and you're not sure how to cancel the card using a bank app, you may also call the bank directly 24 hours a day and have your bank card and your bank number canceled. و اگر شما با اپلیکیشن دسترسی داشته باشید میتونید مستقیما به شماره بانک زنگ بزنید 24 ساعت فعال هستن میتونید استفاده کنسلش کنید. And they will issue you a new card, usually free or for no more than $5 to give you a new card number. و معمولا با شما یا کارت نو میگه چاپ میکنه یا نفت چاپ میکنه یا بعضی اوقات $5 میگه چاپ میکنه. Again, we talked about ATM deposits where you can deposit money into your account using an ATM machine. I recommend not doing that. Just go into the bank during banking hours and make your deposits using the services that people can provide in the bank. مثل قبل از روابط شده میگه شما میتونید چک در بانک حساب بانکی اضافه کنید از طریق ماشین ATM اما میگه ما پیشنهاد نمیکنم که شما این کار کنید میگه کوشش کنید که بری از طریق خود بانک و از نفر مستقیما روبروی پیسه را یا چک بدید که در بانک اضافه شده. It's more important to keep all of your checks, cash, and deposit information secret so no one may observe you making these deposits at a cash machine. و میگه بسیار مهم است که همین چک یا پیسه نقدی که در حساب بانکی اضافه میکنید همین معلومات محرم بمونه و کسی نفهمه که شما چک مقدار پیسه را در بانک اضافه. Doing it in person with a bank teller is a more secure and safe way to handle your business transactions. و اینکه خودتان میگه مستقیما میگه در بانک بری از طریق بانکدار خودتان بانک در اکانت بانکی خود پیسه را اضافه کنید بسیار امن است و بهتر است. The money that you are putting into your account is called your income. و پیسه که شما در اکانت اضافه میکنید به نام درآمدتان است. And when you become a member of a bank, there are some ways that you will receive income. When you initially come into the country, you may have some cash assistance. و وقتی شما داخل کشور میشه میگه بعضی کمک‌های نقدی که برای شما میشه به نام کمک‌های پول نقد. The amount of cash assistance varies from if you are a single person, a married couple, and a couple with or without children. و همین کمک‌های نقدی ارتباط میگیره به تعداد فامیلتان و همچنان یا مجرد هستی یا متأهل هستی یا متأهل هستی بدون طفل داره طفل نداره این ارتباط با فامیل میگیره. If you're talking to somebody else who is new to the country, they might tell you their cash assistance is more or less than the amount you are receiving. و شما شاید کسای ارتباط داشته باشید که در دیگر جای زندگی میکنه اما پیسه نقدی که کمک میشه همراه شما با او متفاوت باشه شاید او اضافه بگیره کمتر شما بگیره یا شما کمتر بگیرید. It might even vary if you're talking to a friend who's living in another state. و این ارتباط میگیره و همچنان فرق میکنه که کسی که در دیگر ایالات میمونه. But the amount a person receives is based on their marital status. Are you single or married? و این مقدار پیسه که به شما میرسه ارتباط میگیره با فامیلتان تعداد فامیل و همچنان با متأهل مجرد. And if you have children, and if so, how many children? و اگر طفل دارید چقدر طفل دارید چند دارید. Another early source of income, if you are just starting out, you may receive something called food stamps or EBT card. و منبع درآمد دیگه که به نام فود استامپ یا کارت غذا یاد میشه و همچنان EBT یاد میشه. And depending on if you qualify, you may receive a card which looks like a debit card, and there would be a certain amount of money electronically deposited on that card that you could use monthly when you're making your food purchases. شما واجد شرایط همین کارت غذا باشه میگه مثل کارت دبیت کارت ولی به شما نه و پیسه غذا را در نمو مستقیما انتقال میکنه.
Keep in mind, if you have an EBT card, there's a certain amount of money that is deposited into that account every month. If you use all of that amount, the second or third day of the month, there's no more money that's deposited in that account for the rest of the month. و یک گپ در خاطر داشته باشی مثلا کارت غذا که مگه استفاده میکنی با اون وقت تاریخ مشخصی که مقدار پیسه با شما میگه در چند روز استفاده کنی باز دیگه پیسه با کنی. But also keep in mind, if it's the last day of the month and you have $25 on your EBT card that's remaining, you won't lose that amount. That amount remains on your account and is transferred to the next month. و همچنان میگه ایره در خاطر داشته باشی مثلا کارتان تا 25 دلار به او میمونه و تاریخش هم کم میمونه که سبا مثلا وقتش پوره شود. میگه تشویش نکنیم پیسه دستانه میره اون پیسه انتقال میکنه و مای بدی. So if you have a balance left on your EBT card at the end of the month, that balance remains on your account and you don't lose that. و اون مقدار پیسه که در آخر ماه در کارت میمونه اون انتقال میشه با مای بدی. And another early source of income is work and employment. و یک منبع درآمد دیگه عاید از کار است. When people become employed, that is when you begin work and you begin to earn money for your income. وقتی شما کار پیدا میکنید کار میکنید جای دیگه یک منبع درآمد شروع میشه. It's a way to begin to pay your monthly bills and develop what we call a credit history. That is your reputation. Is this person responsible with their money? و منبع درآمد میگه به شما کمک میکنه که پیسه بلا را بپردازی و همچنین به شما کردیت جور میشه که شما آدم با اعتبار هستی که میدونی از پیسه تان صحیح دارد. And people with a good reputation are those banks and other lending institutions will think you're a better credit risk because of your good credit history, and those are people where they will give you a loan for a car or a home. و همین مردم که از این پیسه خود صحیح استفاده کنه کردیتشان صحیح باشه میگه میتونن بعضی بانک ها و بعضی اداره است که برای زیاد قرضه پیشنهاد کنن میتونن با حساب قسطی خانه بخرن یا مطرف. And people who show good responsibility in paying their monthly income, paying their monthly bills, have a good credit history, can secure it a loan at a lower interest rate. میگه کسایی که کردیت خوب داشته باشن و اعتبار خوب داشته باشن میگه برای زیاد با سود بسیار کمی باشن قرضه میده. So people with a good strong credit history might be able to borrow $5,000 and have a 1% or 2% interest rate. مثلا میگه کسی اگر کردیت خوب داشته باشه و اعتبار خوب داشته باشه میتونه $5,000 میگه با سود بسیار کم 1% یا 2% میگه بگیره. And people who have a poor credit history, that is people who haven't paid their expenses on time, might be able to get that $5,000 loan, but their interest rate could be 10% as compared to 2 or 3%. و کسایی که کردیتشون خراب است یا قابل اعتبار زیاد نیستن میگه برای زور شاید اما $5,000 قرضه بده اما بسیار به سود بالا 10% یا 9% سودش بده. It's important when you look for loans to pay for cars or other expenses that you use reliable, credible lending institutions, for example, banks or credit unions. میگه بسیار مهم است وقتی که میخواد کسایی که قرضه بگیرن از طریق منابع بسیار مهمه که قابل اعتبار هستن از او قرضه بگیرن. If you're thinking of getting a loan and you're not quite sure where to go, it's important to ask advice from a bank. و اگر میخواید بعض اوقات خواسته باشه قرضه بگیره میگه بسیار مهم است که منبعی که به شما معلومات داده میدونه که از بانک به شما میدونه که چه رقم قرضه بگیره. There are businesses in the community where you can receive money very easily, very quickly, but pay very, very high interest rates, 20% or more. میگه بعضی دفترها وجود داره در اون ساحلی که شما زندگی میکنید که به شما بسیار آسان به شما قرضه میده اما بسیار به سود بالا تا 20%.
Generally speaking, the easier it is to get money from these institutions, the higher the credit rating or the credit interest rates that you will pay. و گپ جالبی است که هر چقدر آسان‌تر میگه اون پیسه قرضه را میگه از این دفترها بتونه بگیری و اونمو قدر میگه و سودش بالا میباشه. In businesses such as payday loans, when you can get money easy, fast cash, checks cashed here, payday loan, these are not credible institutions you should be doing business with. مثلا دفترهای پیدیلان است که مثلا امون روز بدن قرضه میده میگه این ما به شما پیشنهاد نمیکنم یا خوب نیست که از قرضه بگیرید. When in doubt, when you're looking for loans, talk to the people at your bank or credit unions before you apply for any loans. They can give you good advice as to where the best places are to secure a loan. و هر وقت خواسته باشه قرضه بگیری با شما پیشنهاد میکنم که از طریق بانکاتون میگه معلومات بگیری و یا از طریق کردیت یونین میگه شما معلومات بگیری که مرجع با اعتبار است که با شما معلومات میدن که رقم قرضه است یا باید. Be careful and thoughtful about where you apply for loans. و وقتی که با قرضه میگه شما درخواستی میدی بسیار مواظب باشه و بسیار احتیاط کنه فکر زیاد کنه سرش. There are ways that Americans increase income. Many people work at their job and they work more hours in a week than 40. They work more hours than they work overtime hours. میگه گانا راویدی که میتونه آیدان اضافه کنی مثلا در جایی که کار میکنی میتونه اضافه کاری کنی. They work a second job. Some people work 40 hours in a week and then they might work extra hours on weekends. مثلا میتونه شما وظیفه دوم بگیری. بعض مردم میگه جای کار میکنن و به خاطر اضافه کاری جای دیگه میگه در آخر هفته جای دیگه کار میکنن. They might look for a job that pays more money. و یا وظایف را میپلن که پیسه زیاد میدن. They may be a very strong worker, a leader, and they may talk to their supervisor and say, what can I do to work for a promotion in this company? و یا ای که در جایی که کار میکنی میگه زیاد کار میکنی خوب کار میکنی از اون مرجع پرسان میکنی که من چی باید کار کنم که من ارتقا کنم ارتقا. And many people in the United States consider higher education when they want to make more money after high school. They may look for extra skill certificates. They may get other licenses or certificates, for example, a commercial driver's license. و بعضی کسا میگه در میخوان که زیاد تحصیل کنن اصولای خوب داشته باشن سرتیفیکت های داشته باشن مهارت های را به دست بیارن که بتونن پیسه خوب بدن مثلا میتونن شما لیسانس دلیوری برای کلان بگیرید. They may take extra training to become a certified nursing assistant. و یا میگه دست بخونی که معاون نرس شوی. But generally speaking, in the United States, more education above high school means more job opportunities and a higher amount of pay either per hour or by salary. و در امریکا هر چقدر که دست بخونی بعد از سن 12 با این معنا است که شما اما قدر فرصت‌های کاری به شما مهیا میشه و همچنین پیسه اضافه به شما. But keep in mind, at good budgeting, keeping a record of how you spend your money every month is a good way to achieve financial success. و در خاطر داشته باشی که چه رقم از این بودجه‌ای که در دست داری چه رقم استفاده کنی این راز موفقیتتون است. And budgeting and thinking carefully about how you spend your money is going to help you establish good credit history, and there you can secure loans at a much lower rate of interest. و اداره کردن امی پیسه که پیشتان است بودجه‌ای که پیشتان است میگه این بر شما کمک میکنه که کردیت خوب جور کنه و همچنین شخص بسیار قابل اعتبار باشه که به شما قرضه بده هر مرشی که شما قرضه خواسته باشه با سود بسیار کم. And there are usually 2 or 3 things that people would try to get loans from a bank or a credit union for. One is a house. میگه معمولا چندین رقم است که ضرور میشه ضرورت پیدا میشه که شما قرضه باید بگیرید. Another is a purchase of a car. یکی خانه است و دیگه موتر. And third is putting money away for higher education above 12th grade. و سومی است که مثلا کسی که از 12 فارغ میشه به خاطر تحصیلات عالی خود دیگه پیسه میگیره.
Speaking of education, keep in mind that education for our children from preschool, ages 3, 4, through age 18 in high school is all free. مگه در ارتباط با تحصیلات باز صحبت میکنیم که تحصیلات در آمریکا از کودکستان الی صنف 12 دوره ثانوی دوره لیسه کلش میگه مفت است. But training above high school is when we begin to pay for those college or other training expenses. و تحصیلاتی که بعد از صنف 12 است میگه این مصرف کار داره و باید پیسه زیر میگه باید بدیم. And remember, a budget is a plan for using and spending your money. و بجت یا امی اداره کردن پول ما میگه با ارتباط میگیره که پولی که ما داریم چه رقم یک پلان بگیریم چه رقم استفاده کنیم. To do a good budget, again, for review, is to understand where you spend your money every month. و اداره کردن پیسه یک بار هم میکنیم که پیسه وقتی که میره کجا باید مصرف شه. And it's a way that you don't spend more money in a month than you make. و این یک راهی است که ما میتونیم اداره کنیم که از اینکه عاید ما چقدر عاید که داریم از این فقط خرج نکنیم. And careful budgeting helps you save for things in the future that will help your success here in the country. و اداره کردن این پیسه میگه بر ما کمک میکنه که در آینده ما موفق باشیم و زندگی خوب داشته باشیم. Keep in mind listing all of your expenses. در خاطر داشته باشید تمام مصرفتان لیست بگیرید. And set financial goals. What is it that you want to do? و بر خود هدف مالی تعیین کنید که چی میخواید انجام بدید. I want to set a goal to secure a job, and I want to purchase a car, for example. مثلا به طور مثال میخواهید که یک هدف تعیین کنید که ما این مقدار پیسه را جمع میکنم که در آینده یک موتور بخرم. Setting a goal that you want to purchase a car that's within an amount of money that you can afford or get a loan for. مثلا شما یک هدف تعیین میکنید که یک موتور بخری و قرضه بگیری با یک مقدار پیسه مشخص. Keeping in mind that the price of a used car is less than the price of a new car. میگه در خاطر داشته باشی که قیمت موتور مستعمل کمتر از قیمت موتور نو. And try to set goals that are achievable. و همچنان هدف‌های را تعیین کنید که شما به اون برسید. Again, we talked about paying your bills on time. و همچنان یک بار دیگر صحبت می‌کنیم در ارتباط با بلای خود در سر وقت باید بپردازید. And I want to talk for a minute about if it ever happens to you that maybe you don't have enough money for a particular bill. و همچنان می‌خوام در ارتباط با این صحبت کنم چند دفعه که چه رقم مثلا بلایی را که شما تواناییش نداری بپردازید. Sometimes you might find that a utility bill is due an amount and you don't have all of the money for that bill. بعض اوقات مثلا وقت بل برقتان یا بل گازتان وقت را میشه شما اون پیسه را ندارید پیسه رو. If you know, for example, that bill is due on the 15th of every month and you don't have the money, it's important to call that utility company and talk to them and tell them, I know the bill is due on the 15th of the month. I don't have all the money to pay. Could we make an arrangement for me to pay this differently? مثلا به طور مثال بل برقتان در تاریخ 15 هر ماه وقتش پوره میشه که باید بپردازه اما اون مقدار پیسه را شما ندارید. شما باید پیش از پیش برای بانک کمپانی زنگ بزنید باش بگویید من پیسه مقدار ندارم که بپردازم دیگه کدام راهش است که من میتونم پیسه بلش رو بپردازم. If you call a company before the date of something is due, you let them know that you care about paying it on time. You can't. And very often that company might make arrangements for you to pay the money back in a different way. و همین زنگ زدن شما با همین کمپانی که بلش باید بپردازید یه ارتباط میگیره با اینکه شما را معرفی میکنه که شما چقدر مسئول هستید خود احساس مسئولیت میکنه که سر وقت باید بل خود بپردازید شاید امروز شما جرأت کنه که ماهانه چه رقم پیسه را بپردازید باشه. They won't excuse the amount you owe, but they may make an arrangement for you to pay it back over a longer period of time at a more affordable amount. و او شاید همین پیسه را بخشش نکنه بر شما اما بر شما یک
پلان تعیین کنه که کم کم اون پیسه‌ش رو بپردازه. Here's a utility bill, and it'll talk about you'll have an account number for your bill and the amount that is due that you're to pay every month. این مثال یک بل برق است که اکانت نمبر شما داری و مقدار همون پیسه‌ای که باید بپردازید یا مشخص. And there's also phone numbers to call that you can reach the company. و شماره تلفنی هست که می‌تونید شما کمپانی رو زنگ بزنید. If you have a question about the amount or if there's a reason why you can't pay in full. و اگر کدام سوال در ارتباط با مقدار بل باشه و یا کدام سوال در ارتباط با این باشه که شما نتونید پیسه‌ش رو بپردازید. And it's important that if there's anything that you're not sure about, what the amounts are that you've been charged, you may always call the company and ask for a further explanation as to why the amount is as it is. و همیشه میگه وقتی که یک مقدار پیسه که در بل شما نوشته است مطمئن نیستید که به چه خاطر است میتونیم شما را زنگ بگیریم معلومات بگیرید که این بل به چه خاطر آمده. That concludes financial readiness, and I hope you've found some good information in today's unit. Again, ask questions of banks, of companies, and be sure that feel free in this country to ask questions and find people who can answer your questions. Thank you. و این موضوع میگم ما را موضوع ما را امروز ختم میکنه و شما با شما خدا کنه که نیروز شده باشه که یاد گرفته باشید که ما چه رقم از پول خود اداره کنیم و چه رقم بلافاصله وقت بپردازید و تشکر شما.